Now we'll start the inaugural ceremony for AFPICON 2022. I would like to now invite all the dignitaries to the dais. Thiru Bhoominathan, our Honourable Minister of Commercial Taxes, Registration and Stamp Law, Government of Tamil Nadu. Mr. Bhoominathan MLA, Dr. Ramesh Arthanari, Medical Director, MMHRC Madurai. Dr. B. Kannan, Medical Administrator, MMHRC Madurai. Professor Dr. A. Rathnavel, Dean, Madurai Medical College and GRH Madurai. Dr. Raman Kumar, President AFPI and Specialist Board of Governor in Family Medicine, Delhi. Dr. P. Krishnamoorthi, HOD, Department of General Medicine, MMHRC. Dr. Sunil Abraham, Vice President AFPI and Convener Specialist Board of Governor in Family Medicine, CMC Vellore. Professor Dr. M. Natarajan, Chairman API Madurai Chapter. Dr. Lizy Vincent, President AFPI, KIMS Kerala. Dr. P. Praneetha, Senior Consultant, Organizing Chairperson, AFPICON 2022. Dr. Ramya G, Treasurer, AFPICON 2022. And Dr. Jachin Velavan, in charge of Distance Education, CMC Vellore. Dr. Balachandran sir, Organizing Secretary. Now I request the gathering to stand up for the prayer. Now I call upon Dr. Praneetha, Senior Consultant, Organizing Chairperson, AFPICON 2022, to give away the welcome address. Good morning, ladies and gentlemen. I take immense pleasure in extending a warm and most cordial of welcomes to everyone gathered here for the inauguration of second state conference AFPICON 2022. A family physician in the field of medicine is a leader of clinical governance, champions of community-oriented primary care, a consultant, care provider, capacity builder, and a supervisor. And they are the ones who provide both primary and secondary levels of healthcare to all the members of the family and be the first line of contact. In today's healthcare, time is essence. As in many scenarios, how fast and precise the intervention, that good is the recovery, which places a huge responsibility in us, the physicians of frontline. It's my honor and privilege to welcome the dignitaries on the dais. Our Honourable Minister of Commercial Taxes, Registration and Stamp Law, a noble personality, Thiru Bhoominathan, who in spite of frenetic schedule has given us his valuable time. It's an honor to have you here with us, sir. We welcome Professor A. Rathnavel, Dean, MMC and GRH Madurai, an eminent surgeon by hands and academician at heart. We welcome you, sir. We welcome Dr. Raman Kumar, sir, President, AFPI and Specialist Board of Governor in Family Medicine, who has travelled all the way from Delhi to make this event a successful event. Thank you, sir. We welcome the kind and humble Dr. Sunil Abraham, sir, Vice President and Convener, Specialist Board of Governor in Family Medicine, CMC Vellore. We welcome, sir. We welcome the most vibrant Dr. Lizy Vincent, ma'am, President, AFPI Tamil Nadu Chapter. The most inspiring teacher, Dr. M. Natarajan, HOD, Department of Medicine and Chairman, API Chapter. We welcome you, sir. We welcome Medical Director, Dr. Ramesh Arthanari, sir,
Medical Administrator Dr. Kannan, our HOD Dr. P. Krishnamoorthi sir, all medical faculties, my colleagues, fellow consultants and students. I once again welcome you all. We welcome Mr. Bhoominathan sir, MLA, Madurai. Thank you, sir. Sorry. And students, I once again welcome you all. Thank you. I request the dignitaries to light the Kuthu Vilakku. I would request Dr. B. Kannan to honor our Honourable Minister Thiru P. Moorthi. I would request Dr. B. Kannan to honor our Honourable MLA Mr. Bhoominathan. I request Dr. Kannan to honor Dr. Sunil Abraham. I request Dr. Ramesh Arthanari sir to honor Professor Dr. A. Rathnavel. I request Dr. Ramesh Arthanari sir to honor Dr. Raman Kumar sir. I would like to call upon Dr. P. Krishnamoorthi. I would like to call Dr. P. Krishnamoorthi to honor Dr. Natarajan. I request Dr. P. Krishnamoorthi sir to honor Dr. Lizy Vincent.
I request Dr. P. Krishnamoorthi, sir, to honor Dr. Jachin Velavan. I would like to request Dr. Raman Kumar to honor Dr. B. Kannan. Now I request Dr. Raman Kumar to honor Dr. Ramesh Arthanari. I request Dr. Raman Kumar to honor Dr. P. Krishnamoorthi. I request Dr. Ramesh Arthanari, sir, to felicitate the gathering. Excuse me. Good afternoon, Mr. Moorthi, Honourable Minister of Revenue from Madurai, Mr. Bhoominathan, Honourable MLA, dignitaries on the dais, dignitaries off the dais. It is a privilege for me to welcome you all on behalf of the Meenakshi Mission Hospital and Research Center to this conference. Only a couple of weeks ago, I was reading an editorial in the New England Journal of Medicine, which was lamenting that the family physician is missing in many countries now. There is no family physician. Everybody is a specialist. So when you go, you have to see if you have a small earache, an ENT specialist. You have a toothache, you have to see a dentist. You have pain in the stomach, you have to see a gastroenterologist. If you have pain in the knees, you have to see an orthopedic specialist. The family physician of yesterday, who could deal with minor problems and allow the major hospitals to concentrate on more difficult patients, more difficult diseases to treat, has slowly disappeared. Even in our own country, I find that very few become family physicians out of choice. It is those who have failed to get their PGCs after 4 or 5 years, then they decide to settle down. I'll tell you that the reverse is true in England. In England, the most sought after specialization is the general practitioner or family physician. They earn more than the specialists. They have much easier lifestyles. There is no stress. They work 5 days a week and play golf on the weekends. And in the night, if they get called out, they get extra pay for that. For every certificate they issue, they get a pay. So, I have a lot of colleagues who were qualified as surgeons, gynecologists, even one oncologist who went to UK, worked in surgery, gynecology for some time, but then they saw the quality of life that the general physicians have, and they went ahead and did courses, and you have to do a specialized course in general physician. You can't just say I'll be a general physician. They did that course and they became general physicians. And they say we have more time, we have leisure, we see our children, and stress is much less. But more important
is that they are the foundation of the national health system. So they see the patients and then they recommend the patients to the specialist. No patient can go to a specialist without a recommendation from his family physician. He has to recommend. So that way the load on the big hospitals is vastly reduced and they get to see only the patients who are very sick. In India, unfortunately, we have no such thing. I studied at CMC Vellore for my MBBS, and I studied at the All India Institute for my MS, and I was a senior registrar there. So in the OPDs, I have seen fever, I have seen a hydrocele, I have seen hernia, which should not actually be treated at All India Institute or CMC Vellore. They can be done very well at small hospitals. And these hospitals should be left to treat major cardiac, major abdominal, major thoracic surgical cases and major cases in intensive care or in medicine. But unfortunately, we don't have that. Anybody can go and see the OPD anywhere. This needs to change, and I think the change can come only when we have a very strong base of family physicians whom the patients approach first, and then the government can lay down certain criteria by which referrals can be done, so the load on the big government hospitals and big private hospitals can be somewhat reduced, so we can give good care. I know that in Apollo Chennai, there are consultants who give exactly 5 minutes for their consultation to the patient and the outpatient. That in their 2 hours, they have booked 24 patients. And if you look at that calculation, it comes to 5 minutes. How can you take a history, physical examination, look at the investigations even in 5 minutes? You can't. I still remember, I think the best way of doing consultations is what Professor B. Ramurthy, the famous neurosurgeon, used to do. He used to give appointments for 20 minutes, 4 to 4:20. If you come at 4:10, he will still see you from 4:10 to 4:20. If you are not there, he will not see another patient in that gap. He will read his journal. He will wait at 4:20 to call the next patient, and if you come, you have to take another appointment. I think that we have to learn to be precise like him, to be punctual like him, and to make sure that this organization of family physicians becomes the most important arm in the treatment of patients. I wish you all the best in your conference, and I hope that this dream of mine will someday bear fruit. Thank you, sir. I request Professor Dr. A. Rathnavel, Dean, Madurai Medical College, GRH, Madurai, to address the gathering. It's a great honor to hear your enlightening words, sir. மாண்புமிகு வணிக வரித்துறை அமைச்சர் அன்பு சகோதரர் திரு மூர்த்தி அவர்களே, MLA பூமிநாதன் அவர்களே, மெடிக்கல் டைரக்டர் மீனாட்சி மிஷன், மெடிக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், நேஷனல் பிரசிடென்ட் ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன்ஸ் அசோசியேஷன், டாக்டர் நர்ராஜ், faculties on the dais, senior consultants of MMHRC, Dr. Moses, Dr. Kumar, beloved delegates. The concept of family physician and emergency medicine concept, these two are brought by Meenakshi Mission Hospital to this part of the Tamil Nadu. அதுக்கு முன்னாடி இந்த எமர்ஜென்சி மெடிசின் இந்த வேர்டு கிடையாது, ஐசியூங்கிற வேர்டு தான் இருந்தது. அதே மாதிரி இங்கே ஃபேமிலி ஃபிசிஷியனுங்கிற கான்செப்ட் சவுத்தில் மீனாட்சி மிஷன் தான் அந்த டைட்டிலில் அந்த அஸ்பெக்டில் கான்ஃபரன்சஸ் இதெல்லாம் பண்ணாங்க. இந்த ஃபேமிலி ஃபிசிஷியனுக்கோட இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ ஜென்ரல் ப்ராக்டிஸ்.
நம்ம வந்து ஜென்ரல் ப்ராக்டிஷனரை தான் அந்த ஃபேமிலின்னு மாற்றணும். எதற்காக அப்படி மாற்றப்பட்டார்கள் அப்படின்னா, நோயாளிக்கும் டாக்டருக்கும் இருக்கிற தொடர்பு வந்து மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி, ப்ராட் ஸ்பெஷாலிட்டி, சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி வந்த பிறகு மிக மிக குறைந்து கொண்டே வருகிறது. எனக்கு வர்ற ஃபோனில் டெய்லி 2-3 ஃபோனாவது எங்களுக்கு இந்த பேஷண்ட்டோட கண்டிஷனை மட்டும் சொன்னால் போதும்ங்கிற இந்த ஃபோன் டெய்லி ஒரு 2ஆவது எனக்கு குறைஞ்சது இருக்கும். வேறு அவங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்கன்னு கூட சொல்கிற ஃபோன் வேறு மாதிரி இருக்கும். கண்டிஷன் மட்டும் கேட்டு சொல்லுங்கள் டாக்டர், யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ அந்த நோயாளிக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு வந்து குறைந்து கொண்டே போகிறது. அதுக்கு காரணம் வந்து ப்ராட் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ், சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் வர வர நம்ம சப்ஜெக்டை தவிர வேறு எதையும் பேசுகிறதே இல்லை. ஏதாவது கேட்டால் அது அந்த டாக்டர் சொல்லுவார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு போயிடும். எஸ்பெஷலி இது ஐசியூ அண்டு மேஜர் டிசீசஸில் இதோட இம்பேக்ஷன் வந்து ரொம்ப இருக்குது. சாதாரண காலத்திலேயே அந்த மாதிரினா கொரோனா காலத்தில் எப்படி இருந்திருக்குன்னு பாருங்கள். அமைச்சர் மூர்த்தி அவர்கள் அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் கொரோனா நோயாளிகள் உறவினர்களுக்கு வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் வேணுங்கிறக்காக அந்த கலெக்டரேட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பில் ஒரு மண்டபத்தை பிடிச்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு 15,000-20,000 பேருக்கு ஒரு 2 மாதம் வந்து இலவச உணவு தயாரித்து கொடுத்தார்கள். அதற்கு அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை சார்பாக எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவரும் நம்முடைய நிதியமைச்சரும் சேர்ந்து எங்களுக்கு வேண்டிய ஆக்சிஜன் எல்லாம் செய்து கொடுத்தார்கள். அந்த தொடர்பு வந்து அரசிடமிருந்து வந்ததால் தான் தென் தமிழ்நாட்டில் அந்த கொரோனா நோயாளிகளுக்கு எங்களால் மிகப்பெரிய ஒரு சேவை செய்ய முடியும். I want to tell 2 aspects from the administration for the family physicians. One, நோயாளிகளிடம் நாம் பேச வேண்டும், நோயாளியின் உறவினர்களிடம் பேச வேண்டும், நோயாளிகளிடம் நாம் பேச வேண்டும். அது வந்து குறைந்து கொண்டே வருகிறது. அதனுடைய தாக்கம்தான் லிட்டிகேஷன். நோயாளியின் உறவினர்கிட்டையும் நோயாளிகிட்டையும் நம்ம பேச பேச லீகல் லிட்டிகேஷன் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிரும். அது குறைஞ்சதுனால தான் லீகல் லிட்டிகேஷன் பர்சன்டேஜ் கூடிக்கிட்டே இருக்குது. நம்பர் 1. நம்பர் 2 வந்து தமிழக அரசு இன்றைக்கி முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் வருடத்திற்கு 72,000 ரூபாய், ஒரு மாதத்திற்கு 6,000 ரூபாய் உள்ள வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு குடும்பத்திற்கு நாம் இப்பொழுது 5 லட்சம் ரூபாய் வரை தமிழக அரசு முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் செலவழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அரசு ஊழியர்களுக்கு அரசு இன்சூரன்ஸ் வச்சுருக்கு. ப்ரைவேட் கம்பெனிஸில் வந்து அவங்க குரூப் கம்பெனி பேஸ்டு இன்சூரன்ஸ் இருக்குது. ஒரு அன்அட்டாச்சு செக்டார்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு மட்டும் பாப்புலேஷன் ரஃபாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 3.5 to 4 crores அவங்களா முயற்சி எடுத்து அவங்க சம்பாத்தியத்தில் ப்ரீமியம் கட்டினா அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட குரூப் ரொம்ப மீகராக இருக்குது. ஸோ ரஃப்லி 3 crores plus population needs family insurance or insurance coverage. ஆப்வியஸ்லி இன்றைக்கி வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் வரைக்கும் கையில் இருந்து உடனே செலவழிக்கிற நிலைமையில் நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல் சார்ஜஸ் இல்லை. ஸோ நமக்கு வந்து என்டையர் பாப்புலேஷன் லைக் UK or US has to be covered by insurance. So in the conference I request the office bearers and the faculties of this meeting to have an agenda to present to government and to present to honorable ministers to come entire population under insurance, whether they are government servant or low social group, etc. etc. எப்படி ஒரு ஆதார் கார்டு கட்டாயமோ, எப்படி ஒரு ரேஷன் கார்டு கட்டாயமோ, அந்த அஸ்பெக்டில் ஒரு தனி நபருக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ்ங்கிறதை நாம் கட்டாயப்படுத்த வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்மால் வருங்காலத்தில் நம்முடைய நோயாளிகளுக்கு ஒரு மிகுந்த சேவை செய்ய முடியும். இந்த ரெண்டு அஸ்பெக்டையும் வந்து I strongly present to all the delegates and the organizers. With this, thank you very much Meenakshi Mission for the opportunity. All the best. Thank you. I would now welcome Dr. Raman Kumar, President AFPI and Specialist Board of Governor in Family Medicine, Delhi. I request you to address the gathering with your thoughtful words, sir. Vanakkam. Good afternoon all of you, respected
Minister, Sir, Mr. P. Moorthi, respected MLA, Mr. Bhoominathan, Sir, respected dignitaries of Meenakshi Mission Hospital Director, Sir, Administrator, Sir, HOD Medicine, Sir, all dignitaries on dais, our colleagues from AFPI, all our colleagues from all over India. I think it's a Tamil Nadu State Chapter Conference, but we have delegates coming from far off to this place to have learning. And this is a very special occasion for family medicine historically, because we are in Madurai, a historical city of thousands of years history. I was just having a discussion with our medical administrator, sir, and he enlightened us on the history of Madurai, the culture of Madurai, Tamil Nadu, how great this land has been, and why this meeting of family physician is important today here. I come from Delhi. I am originally from Bihar, but now settled practicing full-time family physician. And from all over India, I bring greetings of all our members. We have members all across India, all states of India now, and we have several state chapters functioning. It is not a very new organization. It's only 10-year-old organization. We were founded in 2010, and if we discount the 2 years of COVID, it's a decade. And we see a change regarding family medicine, family physicians, family doctors concept, which was on decline in India because of various factors. And common perception is that the doctors do not want to become family physicians these days. Even patients do not want family physicians these days. I would like to contest both these ideas. This is not true. How many of this gathering today are below 40 years of age? Can you raise your hands? Below 40. Almost all of this generation is 40 years. And how many of you are below 30 years of age? Can we give a clap for them? So when we say that, the younger generation of doctors do not want to become family physicians, this is not true. This is an assumption. Assumption because there was no career pathway to become family doctor in India. We have the largest medical education system in the world, 700 medical colleges, more than 100 MBBS seats in India, but we do not teach our medical students family medicine. MBBS, there is no subject called family medicine. There is no journal of family medicine. There is no textbook of family medicine. We have all read Davidson, Harrison, OBG, everything. Everything we will teach to our students. There is 700 pages competency-based curriculum of MBBS. But in that whole voluminous document, we have not mentioned family doctor, family physician, general practitioner, primary care, even once. How do we say that we want to make family physicians and our doctors are not? There's no choice for family physicians. Through our struggle in past 10 years, what we have achieved a section in National Medical Commission where it says that it is the mandate of National Medical Commission to promote family medicine by the UG board and the PG board. This is through the efforts of AFPI, the organization that you all belong to. And this is the only specialty which is mentioned in the National Medical Commission Act. It does not talk about any other specialty. We have established Journal of Family Medicine. We have established conferences, national conferences. We have done international conferences of family medicine, family doctors in India. We have established state chapters. This is the second Tamil Nadu State Chapter Conference, and several happening back to back in Mysuru, in Kerala. In Delhi, we had recent one big consultation. And all this is happening across. This is not because of us. It is happening because of the community needs. It is happening because of the need of the population. Our population is 1.3 billion. Soon we are going to take over China. And we have huge morbidity, both of infectious diseases as well as non-infectious, non-communicable diseases. How we are going to address this whole morbidity burden of diseases for every person or every patient who is admitted to a teaching hospital? There are 250 ill persons in the community who do not come to hospital. So there is 250 times of morbidity that is there in the community for one admitted patient. Our whole focus is on building hospitals, which is necessary, of course, for population, for the level of care that we need to achieve for Tamil Nadu, any state, or India per se. But we also need to focus on building the processes for community, for the population, which we are supposed to cater to. And without primary care, without family doctors, family physicians, this cannot happen. This has been well
realized in the COVID pandemic phase, when everybody was wanting to talk to a doctor. There was a time when nobody was wanting to go to a hospital. And majority of the problems were solved. All these diseases are multidisciplinary in nature. COVID, for example, you have respiratory problems, mental health problems, you have infectious disease issues, multi-systems, post-COVID, cardiac, neurological, everything is involved. It cannot be addressed through a fragmented disciplinary approach. There has to be whole person care, which is missing. Everybody wants a doctor who can provide care for a whole person. We are not parts of machines. We are not parts of any equipment which can be replaced, which can be serviced. There is one lifespan, and for this whole lifespan, one family physician can take care of 90% of the morbidity, common illnesses in the community. And for these reasons, many parts in India, governments are realizing that it is important to do. And we are always proud of Tamil Nadu state. Wherever you go in public health forums in India, we hear about the success of public health in Tamil Nadu. And we all feel proud of this. We take learnings from Tamil Nadu model. We hear about Kerala model. Wherever you do, in every meeting we talk about Tamil Nadu. Every meeting we have discussion about this state, the progress that this state has made. And I'm sure you will have leadership in family physicians model also, in the government sector also. And now in our national public health standards, there is a designated position for family physicians. And in UP, where I practice in Noida area, there is a designated post, and many family physicians have been recruited as a specialist at community health centers. And this is to be done in different parts of India. Of course, I'm sure as public health leader of India, Tamil Nadu state will also do it. This is my humble appeal to the government, MLA sir and the minister sir, to take the voice of the public, not of our professional just. We are just medium. We are articulating, advocating on the behalf of the population of the people we serve. We are not asking for employment for us. We are wanting to service the human need, the need of the people, because family physician is an Atmanirbhar professional. Family physician does not require employment. You go in a community, you sit, you start seeing patients, you establish yourself. I was working in Delhi government, I left my job, an independent family physician, no financial issues. And these days, people say that people do not want to see family physician. This is not true. Because I can say from my personal experience, I am well respected in my community. I am directly paid by my community. My community is my employer where I practice, and this is financially sustainable. People do want to see family physicians. They do not have provision for family physicians. This is more of systemic issue than an interest of the population or the doctors, young doctors. We see here, 90% of our young doctors are willing, if they are given an opportunity, to train themselves in family medicine. We used to have a house surgeonship system, which is abolished now. Without postgraduate training in family medicine, it is difficult for a NEET PG aspirant, multiple choice question practicing MBBS student, who is not going to clinics, who is not seeing any patients, who does not have competency in spite of being trained through the competency-based training, to become a competent family physician who give lessons, but they are not confident, they're not capable because of the lack of training, irrespective of the best of the medical schools. So we have to structure this whole system in a way that we have the best of the tertiary care and also the best of the primary care. Thank you very much. Welcome you all. Thank you, sir. Now I would like to invite the chief guest of today, Thiru Bhoominathan, Honourable Minister of Commercial Taxes, Registration and Stamp Law, Government of Tamil Nadu. It's a great privilege to have you here, sir. I request you to felicitate the gathering. குடும்ப நல மருத்துவர்களுக்கான இந்த கான்ஃபரன்ஸில்
நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மீனாட்சி மருத்துவமனைக்கு முதலிலே என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டு உரையாற்றி அமர்ந்துள்ள மதுரை அரசர் ராஜாஜி மருத்துவமனையினுடைய முதல்வர் டாக்டர் ரத்னவேல் அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டுள்ள மதுரை தெற்கு தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் பூமிநாதன் அவர்களே, என் வாழ்நிலை என்றையுமே மறக்க முடியாத எங்கள் மருத்துவர், என் உயிரினும் மேலான டாக்டர் ரமேஷ் அர்த்தனாரி அவர்களே, டாக்டர் வி கண்ணன் அவர்களே, டாக்டர் ராமன் குமார் டெல்லி அவர்களே, வேலூர் சிஎம்சியில் இருந்து வருகை தந்துள்ள டாக்டர் சுனில் ஆப்ரஹாம் அவர்களே, அதே போல் கேஎம்எஸ் கேரளாவில் இருந்து இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்துள்ள டாக்டர் விஜய் அவர்களே, அதே போல் டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே, டாக்டர் நடராஜன் ஜிஆர்ஹெச் அவர்களே, டாக்டர் ஜான்சி அவர்களே, டாக்டர் ரம்யா அவர்களே, டாக்டர் பிரினிதா அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மருத்துவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கம். குடும்ப நல மருத்துவர் என்பது குழந்தை முதல் முதியவர் வரை எல்லோருக்கும் மருத்துவ சேவை செய்யக்கூடியவர்கள் தான் நீங்கள். இன்றைக்கு ஆரம்ப நிலையிலேயே அந்த வரக்கூடிய நோயை கண்டறிந்து அது எதுவாக இருந்தாலும் குணமடைவதற்கான ஆரம்ப சிகிச்சைகளை செய்யக்கூடிய நீங்கள் அது மேலும் வளரவிடாமல் இருப்பதற்காக இந்த சிகிச்சையை செய்கிற போது ஆரம்பத்திலேயே அது குணமடைவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கிறது. ஆனால் உங்களை பொறுத்தளவில் சேவை மனப்பான்மையோடு இன்றைக்கு கிராமப்புறங்களில் உங்கள் சேவை மிக அதிகமாக இருக்கிறது. அரசு கூட மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய மருத்துவர்களை கூட முதலிலே ஓராண்டு காலம் கிராமப்புறங்களிலே நீங்கள் எல்லாம் பணி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு காரணம், அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை, அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நீங்கள் சேவை செய்வதன் மூலமாக பல்வேறு சூழ்நிலைகளையும் கண்டறிவதற்கு வசதியாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் இங்கே நம்முடைய அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையுடைய முதல்வர் அவர்களும் நம்முடைய ரமேஷ் அர்த்தனாரி சார் அவர்கள் அதே போல் ரமேஷ் சார்லாம் இங்கே சொல்லும்போது சொன்னாங்க, முதல்ல பேஷண்ட்டிட்ட ஒரு நெருக்கமாக அவர் உறவினரிடத்திலையும் பழகக்கூடிய வாய்ப்பு இப்போது குறைந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஏன்னா நீங்கள் அவங்கள்ட்ட பேசினாலே அவங்களுக்கு ஒரு மனநிறைவு வந்து நம்ம குணமாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு தைரியத்தை சொல்லக்கூடிய நிலைமை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும். அந்த ஏன்னா வந்த உடனே ஒரு அதிர்ச்சி இல்லாமல் எதையாவது பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, செஞ்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு தைரியம் சொல்கிறது தான் இருக்குது. இன்றைக்கு தென் மாவட்டம் மட்டும் இல்லை, இந்த சவுத் இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவமனை நம்ம மீனாட்சி மருத்துவமனை. அது ஒவ்வொன்றா இன்றைக்கி ஒவ்வொரு துறையிலையும் என்ன மக்களுக்கு தேவை இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் படிப்படியாக இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதைத்தான் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் ரமேஷ் அர்த்தனாரி அவர்கள் சொல்லுகிற போது, இப்போ ஒவ்வொன்றிலையும் ஸ்பெஷலிஸ்ட்,
எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, அது காற்றாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்கின்னாக இருந்தாலும், அதே போல் பல்வேறு நரம்பியல், அதே போல் இன்னும் எத்தனையோ ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக படுத்திக்கிட்டு அதில் எங்கே இருக்கிறாங்க அவங்கள தான் அழைக்கணும், இல்லை அந்த மருத்துவமனையில் தான் சேர்க்கணுன்றது இன்றைக்கு உடைய காலகட்டாயமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் குடும்ப மருத்துவர் என்பது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்து எல்லாத்தையும் ஆரம்ப சூழ்நிலையிலேயே அதை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பயிற்சியை பெற்று வந்திருக்கிறீர்கள் என்பது தான் ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை. ஏன்னா ஆரம்பத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் கூட அங்கே பணியாற்றக்கூடிய மருத்துவர்கள்லாம் அந்த எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அது இருக்குது. ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய திறமையையும் வளர்ப்பதற்கு பின்காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அடித்தளமாகவும் அமையும். ஏன்னா எடுத்தோடனே எல்லாம் படிச்சுட்டு நேரடியாக வந்து எம்டி படிச்சுட்டு எம்எஸ் படிச்சுட்டு வந்து நேராக ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணுறது அது ஒரு திறமையும் இருக்கலாம், அதுக்காக அது குறை சொல்லலை. ஆனால் டைரக்ட் ஐஏஎஸ்க்கும் கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஏன்னா இவங்க எல்லா துறையிலையும் பணியாற்றிட்டு எல்லாத்துலேயுமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற அனுபவம் கூட படித்து அதுக்கெல்லாம் நிறைய எக்ஸாம் சொல்ல முடியும். ஆனால் இது சூழ்நிலை, இது இடமில்லை. ஏன்னா அது படிப்பு மட்டுமே ஒரு தீர்வு இல்லை. இந்த ப்ராக்டிக்கல்ன்றது அனுபவம்ன்றது அது பெரிய ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு. அது மாதிரி தான் நீங்கள் குடும்ப நல மருத்துவர் என்பது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது தெரிகிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்து இந்த ஏஜ். நீ சொன்னார் எத்தனை பேர் 40 வயசில் இருக்கிறீங்க, எத்தனை பேர் 30 வயசில் இருக்கிறீங்க. அப்போ இளம் வயதில் மருத்துவராக இருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஏன்னா இந்த வயதில் நீங்கள் எல்லாம் கற்றுட்டிங்கன்னா பின்காலங்களில் ஏன்னா உங்களுடைய அந்த ப்ராக்டிஸ் அனுபவம்ன்றது மருத்துவ சேவை என்பது இன்னும் 30-40 ஆண்டு காலம் நீங்கள் பண்ண இருக்கிறீங்க. அந்த 30-40 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 5-6 வருடங்களாவது இந்த குடும்ப நல மருத்துவர்களாக நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் எதிர்காலத்திலே உங்களுக்கு இன்னும் அந்த திறமையை வளர்த்து கொள்வதற்கு இது ஒரு அடித்தளமாக அமையும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் இது மாதிரி கூப்பிட்டு உங்களுக்கு அட்வைஸ் இல்லை, உங்களுக்கு அட்வைஸ் அறிவுரை கூட சொல்கிறதை விட அதுக்கு என்ன சொல்கிறது, ஒரு கலந்துரையாடல் மாதிரி. ஏன்னா இங்கே இருக்கிறவங்க பூரா ஜீனியஸ், எல்லா மருத்துவர்களும் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் எல்லாம். ஏன்னா நான் காலையில் கடவுளாக கும்பிட்டுட்டு எப்படியா இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மாடல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னார். அந்த சார் பேசும்போது கேரளாவில் ஒரு மாதிரி, கர்நாடகாவில் மாதிரி, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாதிரி. இப்போ எங்களை பொறுத்தளவு திராவிட மாடல் ஆச்சுன்னா அது ஏதோ தவறாக புரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் எல்லாம் பெற வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு. அதுலேயும் முதலமைச்சரை பொறுத்தளவில் அதிக முக்கியத்துவம் மருத்துவத்துக்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கிறார். அதில் எந்த மாற்றம் இல்லை. நம்ம டீன் கூட சொன்னாங்க, அந்த கொரோனா வந்த காலத்தில் எந்த அளவிற்கு எல்லாருடைய ஒரு பெரிய கூட்டு முயற்சி தான் ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ். ஆனால் வருகிற போது மதுரை மருத்துவக் கல்லூரியில் படித்த பழைய மாணவர்கள் ஜெர்மனில் இருந்து கூட இங்கே ஒரு நம்முடைய அந்த ஆக்சிஜன் ஒரு பண்ணாங்க. அப்புறம் நிறையா தொண்டு நிறுவனங்கள், பெரிய முதலாளிகள் எல்லாம் அவங்கவுங்கள தேவைக்கு அவர்களுடைய தகுதிக்கு தகுந்தார்வார் நிறைய ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க. அப்படி பண்ணுகிற போது அன்னைக்கு தேவை இருந்தாலும் கூட நிரந்தரமாக எது வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக இன்றைக்கி அரசு மருத்துவமனையை தயார்படுத்தி கொள்வதற்கு எல்லாருடைய முயற்சியும் தான். இப்படி இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நோயாக புதுமையாக வருகிற போது அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு அதற்காக மருத்துவர்கள் தன் உயிர் தியாகம் கூட செஞ்சுருக்கிறாங்க. அதையும் பொருட்படுத்தாமல் பணியாற்றியவர்கள் இன்றைக்கு பல பேர் இன்றைக்கு சேவை மனப்பான்மையோடு இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கிற போது எதிர்காலத்தில் மிக திறமையான மருத்துவர்களுடைய உங்களுடைய இளமை பருவத்தில்
இது வருகிற போது இன்னும் மக்கள் தொகை வளர்ந்து வருகிற போது எப்படி கல்வியினுடைய தரம் உயர்கிறதோ அதை போல் மருத்துவர்களுடைய எண்ணிக்கை உயர வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய எண்ணிக்கை. அதை சொல்லுகிற போது எங்கள் அழகாக சொன்னார், தனியாருடைய இன்சூரன்ஸ் குரூப்ஸ் அரசு மூலமாக பல்வேறு அந்த இன்சூரன்ஸை நிச்சயமாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்கு காரணம் ஏழை எளியவர்களோட மருத்துவ சிகிச்சை வருகிற போது அது மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். இப்போ நாங்கள் அப்படித்தான், அரசுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் செய்வதற்கு நிறையா நிதி வேணும். அந்த நிதி வேணுன்றதுக்காகத்தான் நாங்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கி படித்தவர்களுக்காக தொழில் செய்பவர்கள்லாம் பல பேர் இன்றைக்கு அது என்ன நிலைமையில் ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். அதனால தான் எல்லோரும் இனிமேல் எவ்வளோ பணம் வச்சிருந்தாலும் அந்த ஒயிட் மணி தான் இன்றைக்கி மிக முக்கியமான தேவையாக இருக்கிறது. அப்படி தேவையாக இருக்கிற போது எல்லோரையும் நீங்கள் ஜிஎஸ்டி கட்டுங்கன்னு நாங்கள் இப்போ அது ஒரு விழிப்புணர்வு மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது மாதிரி தான் இந்த இன்சூரன்ஸை பொறுத்தளவில் ஏதோ கட்டுவதாக இல்லை, அதுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு நிச்சயமாக தேவைப்படுகிறது. அதனால் இந்த கிராமப்புறங்களில் இந்த இலவச மருத்துவ முகாம்கள் நீங்கள் நடத்துகிறீர்கள், அதை ஏழை எளிய மக்களுக்கெல்லாம் பயனுள்ளதாக இருக்கிற போது அப்போது நீங்கள் இந்த இன்சூரன்ஸை பற்றி சொல்லணும். இன்னும் நிறையா பேருக்கு அதனுடைய முக்கியத்துவமும் தெரியாமல் இருக்கிறது. இதெல்லாம் சொல்வதற்கு காரணம் இப்போ நான் கூட சொன்னேன், பாண்டியராஜன் அது மாதிரி இந்த மருத்துவமனை எடுத்தவுடன் இந்த நிலைமைக்கு வரவில்லை. ஒரு 50 ஆண்டு காலம் ஒரு சாதாரண உக்கிராமத்தில் பிறந்தவர் தான் நம்முடைய ஐயா சேதுராமையா அவர்கள். அந்த சாதாரண கிராமத்தில் பிறந்து அவருடைய முயற்சி, அவருடைய உழைப்பு, அவருடைய திறமையினால் இன்றைக்கு வளர்ந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த குடும்ப நல மருத்துவர்களுக்கு இதை ஒரு முன்னுதாரணமாக இது எப்படி வளர்க்கப்பட்டது வளர்ந்தது என்பது நீங்கள் எல்லாம் சேதுராமன் ஐயா அவர்களை ஒரு முன்னுதாரணமாக வரக்கூடிய இளம் மருத்துவர்கள் முதலிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆவல். ஏன்னா அவங்களுடைய அணுகுமுறை இந்த அரசு மருத்துவமனையைப் போல மீனாட்சி மருத்துவமனைக்கு வருபவர்கள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் ஏழை எளியவர்களுக்கெல்லாம் அதற்கு தகுந்தவாறு மருத்துவ செலவுகள் எல்லாம் இருக்கிற போது ஐயா அவர்களுக்கு தகுந்தவர் போல் இருப்பவர்கள் இல்லாதவர் என்று பார்க்காமல் அவர்களுக்கும் அந்த மருத்துவ சேவையாக செய்து வந்தார். இன்றைக்கு வெளி மாநிலங்களில் வருகிற போது கூட தங்குவதற்கு இடமில்லை என்று சொன்னால் கூட அங்கேயே அமர்ந்து கொண்டு இது ஒரு குடும்பத்தை போல எங்கே பாதைகள் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் பார்க்காமல் இங்கேயே தங்கி அந்த மருத்துவத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக ஆரம்ப நிலையிலே இவர்களுடைய சொன்னார்களே அந்த நோயாளிகளோடு மருத்துவர்களுடைய பேசி அணுகினுடைய அந்த அப்ரோச், அந்த அணுகுமுறை தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய அளவில் வளர்வதற்கு காரணம் என்பதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அதுபோல் பெரிய பெரிய மருத்துவமனைகள் எல்லாம் அது மருத்துவத்தோடு வேறு நிலவலைகளும் இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, பணம் மட்டும் முக்கியமல்ல, சேவையும் முக்கியம் என்பதற்கு ஒரு உதாரணமாக நம்முடைய மீனாட்சி மருத்துவமனை திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஏன்னா நாங்கள் எங்களை பொறுத்தளவு சொன்னோம், இப்போ நீங்கள் அமைச்சன்றக்காக கூப்பிட்றீங்க, இதை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளணுமே அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படுறதில்ல, எங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறோமோ அதாவது என்ன சொல்கிறது, இந்த ப்ராக்டிக்கலாக நடைமுறையில் எங்களுக்கு என்ன கிராமப்புறங்களோ டவுன்புறங்களோ மக்கள் மனநிலை அறிந்து அதற்கு தக்க நாங்கள் பேசிட்டு போயிடுறோம். நீங்கள் நாலேஜஸ் அந்த உங்களுக்கு என்ன பேசுனா அந்த ஸ்டேட்டஸை மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இன்றைக்கி உங்கள் துறை மருத்துவருக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி பேசினா தான் உங்களுடைய அந்த ஸ்டேட்டஸ் மெயின்டைன் பண்ணி. நாங்கள் அப்படி பார்க்க முடியாது. எங்களுக்கு தெரிந்த மொழி தமிழ் மொழி ஒன்று தான். அதனால் அந்த வகையில் நாங்கள் என்ன சொல்லணுமோ உங்களுடைய எண்ணத்திற்கு ஏற்ப மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அதை சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம். நிச்சயமாக வரக்கூடிய இந்த மருத்துவர்கள், குடும்ப நல மருத்துவர்கள், உங்களுடைய பங்கு மிகவாக இருக்கும். இப்போது மக்களுக்கு தேவை குடும்ப நல மருத்துவர்கள் தான் என்பதனை இந்த நேரத்தில் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
I would like to now call upon Dr. Lizy Vincent, President AFPI KIMS Kerala, to address the gathering. Good evening all. Respected eminent personalities on the dais and off the dais, and dear delegates. It gives me immense pleasure to stand in front of you here for the second State Conference of Tamil Nadu State Chapter of AFPI. All of you know that AFPI started its humble beginning with the great visionary Dr. Raman Kumar in the year 2010. So as Sir has told, from that humble beginning, now it has grown to a level where we have thousands of family medicine specialists, that's DNB or MD cleared, or those who are interested and did education in family medicine from CMC, Vellore and such reputed organizations, and being practicing as family physicians across the country. So AFPI Tamil Nadu actually started with 9 family medicine specialists who did DNB from Sundaram Medical Foundation basically, and wanted to have a state chapter in the year 2016. So it was one of the wellness clinics of Sundaram Medical Foundation where we started the talk. And if you know, Dr. Sheila is one of my great colleagues who was there that time. And Ramya is a member. She did her MMHRC from CMC Vellore, and she was instrumental again for starting this Family Medicine, Academy of Family Medicine, Tamil Nadu State Chapter. So from there, we started. Then we had people across the generation, like Rajkumar sir, Sunil sir, and those people who pitched in and guided us where we are standing today. So we have people, most of you are residents, who come across from all the way from Abu Dhabi and from Delhi over here for the conference. So AFPI Tamil Nadu started with the vision that Tamil Nadu State Chapter will equip every district of Tamil Nadu with proficient family physician to deliver comprehensive care to the community. And our mission was to create a network of well-trained family physicians in every district of Tamil Nadu to provide affordable, holistic, patient-centered, family-oriented care to the society. So we try to promote family medicine specialty in the state of Tamil Nadu by investing in residents, medical students, medical educators, and doctors through excellence in training, services, and research, and advocacy among policy makers and the public. And as Raman sir has told, National Medical Council has made it an act in 2019. But still it has not come to the level of the community or in the medical colleges where family medicine has been started training and having department of family medicine. Those who have come here, do you know we have 14 medical institutions, not government medical colleges apart from CMC, training family medicine diploma or DNB in Tamil Nadu. So we ask and plead the government, people of government service over here to start the Department of Family Medicine in each medical college with people who have been qualified in family medicine so that the younger generation will be motivated to take up family medicine. They will know what family medicine and what it had been before and what we are lacking. The person-oriented, wholesome care for the person and the community. If we can achieve that at the national level and to the community level, India will be able to come forward and achieve the universal health coverage in the coming years. Thank you all. Thank you, ma'am. Now we'll have the souvenir release for today.
I request Dr. Ramya G, Treasurer, AFPICON 2022, to render the vote of thanks. Good afternoon, dear delegates. Thank you is such a small word, and it's a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to give a vote of thanks on behalf of the organizing committee. It is indeed a pleasure to convey my heartiest thanks and deep prayers to our Honourable Minister, Mr. Moorthi Avargal, and Honourable MLA, Mr. Bhoominathan Sir Avargal, to spare their busy time in the busy schedule working for the public to address this conference as a chief guest. I sincerely thank Dr. Rathnavel Sir, Dean of Faculties, Madurai Medical College, to spare his time and support the family medicine fraternity in our second state conference, AFPICON Tamil Nadu 2022. We are extremely thankful to Dr. M. Natarajan Sir, who is the President, API chapter, for sharing his time. We'll never forget API because API was the full support for family medicine fraternity even before Family Medicine Academy was started. So my sincere thanks to them, and our sincere and heartfelt thanks to Meenakshi Mission Hospital Research Center directors, Dr. Ramesh Arthanari sir and Dr. B. Kannan sir, for giving us a space and coordinate even the minute things with utmost care. It is the theme of the conference actually felt in Meenakshi Mission. The hospitality they have given is really quality, community-oriented and comprehensive care they have given to the AFPI Tamil Nadu chapter. I sincerely go to you, to the Meenakshi Mission team, for giving us such a minute care to conduct this conference so well. Thank you so much, sir. And I sincerely thank the senior most physician, Dr. P.K. Krishnamoorthi sir, who really understood the need of family medicine and support the family medicine on par with their specialty. So my sincere thanks to you. So I thank all the delegates and the faculty on dais and the senior office members and the minister, MLA, to come for the conference and give their thoughts on family medicine. Thank you so much, sir. I request the gathering to disperse for lunch. I request the gathering to stand up for national anthem.